ворожбить будет? Нет? Janitai. 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 We'll continue the katha. Why we just rest yesterday. So it was until the point of Prema Bhakti. The door of Raganuga Bhajan. Which bhajan we are following in Raganuga path, Bhakti Marga? In Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur, he described very nicely Shakhinam Shangini Rupam Atmanam Vasanamayi Agya Sheva Parang Tat Tat Kripalankara Bhushitam Krishnam Smaranjanam Chasya Prasthang Nija Samihitam Tat Tat Katharataschasu Kurjat Vasam Brajeshada. First, we have to take our mind in Braj. But in our bhajan path, the path of bhakti, in bhakti path, we cannot enter directly to Braj. We have to go through Sridham Navadvip. First, we have to follow our Sri Gurudev. She will take us to Sridham Navadvip on the lotus feet of Sri Nitai Gauranga. And when they will allow, then we can enter in Braj. Mainly we need the blessings from
Sri Nityananda Prabhu. Основные благословения это Нитянанда Прабху. Because he is the main root of our bhajana tree. Он корень древа баджана. Bhaje Nityanandam bhajana tarukandam niravadhi. Kanda means the root, Канда значит корень. the main root Главный of our корень bhajan tree. баджана. So when Когда we'll take care of this main root, мы будем заботиться об этом, then our корне, bhajan tree will alive. когда древо If we'll баджана, not take care of this main root, if we'll cut, если корни не заботятся, then our bhajan tree will die. тогда древо погибает, если корни не заботятся, не поливаются. So we need these blessings, we need this kripa, costless mercy Это милость, эти благословения, of Sri Nitai Chakra, Dayal Nitai. милостивый Нитай. Then he will allow us Тогда Он позволит нам to enter Braj. пойти в врач. So first, we have to take our mind Всего в своем in Sridham Navadip нужно направить сюда Then? на to Braj, Vrindavan. а оттуда во врач Вриндаван. In Rai Ramananda Samvad, that means conversation between Ramananda Rai and Sriman Mahaprabhu. Mahaprabhu asked, Махапрабху спросил, O Rai, ура, after leaving everything, после того, как все оставишь, where the devotees, the sadhakas, has to live, где у садаку жить? Sarvatyaji Jiver Kartabya Kahavas. Where they should live, all the living entities, mainly the human beings. Ramananda Rai answered, that Brajo Bhumi Vrindavan Jaha Lilaras. There has only one place for the devotees, for the sadhakas, and that is Vrindavan. That is Braj Bhumi. But how one can live there? Как там жить? Everyone has not this ability to visit that place, this Такая place. способность там жить. Vrindavan. It is not near from here, Отсюда Is not? Вриндаван далеко, so far. довольно-таки далеко. To visit this place, you need first ability for physical ability Нужно for journey, возможность туда полететь. then economics, that means monetary ability. So how one can live always there? Как же там всегда жить? Sriman Mahaprabhu, he asked, Мама Oh, right. спросила, how one can live there? как можно If they have no жить? ability. No, they have not to live there Если physically. кто-то там не может жить, что делать? Because maybe we can visit so many times Мы можем Brajbhumi, приезжать туда Vrindavan, много, Navadvip, много, physically. физически. But difficult to take our mind with us Нам there. нужно свою Maybe we are there, Кто-то может туда our приехать, body is there, physically we are there, but телом our находится mind is там, roaming here and а there. ум будет блуждать. Our mind will be here, Наш ум будет здесь. in our working place, in our house. Мы будем To our вспоминать в своем children. доме, в семье. So whenever we can enter there by mind, mentally, Поэтому then you надо can быть- say, yes, самое I важное. entered in Braj. Я в Радже, значит, в уме своем был в Радже. It is very nice verse. Onnir hriday mon, amar mon brindavan, Они говорят, вот и মনে বনে এক করে জানি তাহা তোমার পদোদয় করাহ যদি উদয় তবে তোমার если পূর্ণ ты কৃপা поставишь свои стопы во врач, тогда ты будешь Devotee is благословенным praying to Krishna. Oh преданным Krishna, молиться. О Кришна, by your mercy, by your costless по mercy, своей беспричинной милости, I make my mind Vrindavan. Now, мой ум становится Вриндаваном. so
Now your duty Теперь to appear in my появись, mind, Mana Vrindavana. появись в Вриндаване, в моем уме. When your lila will appear there, Когда же твоя лила там появится? when you will manifest your lila in my mind Vrindavan, Mana Vrindavan, Когда же ты в этом моем уме Вриндаване then I can say, появишься? yes, I got your full mercy. Тогда я смогу воскликнуть, я Tadat получил Mar твою Purna полную Kripa. милость. So first we have to make our mind Vrindavan, first we have to make our mind Navati. Он должен быть Вриндаван, Навадвипа. So everything in Bhakti Marga, in Raga Marga Bhajan, Пути Рага the most important part of our bhajan is Smarana, аспект бхаджан — это смарана. Sadhana Smarana Lila. Most important part. Самое важное аспект. How many times you are visiting Vrindavan, Braj, Можно много Navadvip? раз посещать That's not so Вриндаван. important. Это еще не самое главное. How many times you are visiting by mind there? Мы можем... That's the Сколько point. раз мы там в уме были, ум свой направляли, насколько было. Вот When в чем суть. you'll go there with your mind, Когда ваш then ум, you can say, yes, I am inside Vrindavan, I am inside Radha. я во Вриндаване, я на Радакуне. That's the point. В That этом has- главный момент. Main four parts, you know. Nam, Roop, Gun, Lila. Есть 4 аспекта Бхагавана. Нама, Рупа, In our Лила. bhajan. First we have to take shelter on Mahamantra, Баджан. chanting Mahamantra. И прежде всего это Махамантра. Начинаем мы с Махамантры. By practice, Практикуя. at the beginning time maybe you have to give little bit pressure, Вначале, возможно, нужно приложить усилия, but after some time но через какое-то время the desire will appear желание там появится, for chanting Mahamantra. воспевать Махамантру, The test will come. вкус придет. So it will happen automatically, Это само собой произойдет, but we have to increase. но мы должны развиваться. How much we can take shelter on Mahamantra Насколько мы можем принять Then we прибежище can go Махамантры. to the next step. Чем больше прибежище, тем Then Rupa will ближе appear. следующая ступень, и там проявится наш... мы тогда Then we сможем can почувствовать meditate облик about Бхагавана, the увидеть Rupa, его, медитировать на его облик, Swarupa Sri Krishna. Сварупу Шри Кришны. Time to time it will appear. Иногда это будет проявляться, And it depends on your mood. зависит от вашего настроения. That time the mood will come. Придет настроение. It depends on your mood, how Krishna will appear in your heart. Как Кришна придет к вам. Зависит от Because настроения. Krishna is like a sugarcane, you know, Шри Кришна подобен сахарному тростнику. very nicely said Хороший пример. by the Rasika Bhakta. Расика Бхакти приводит. They said Krishna is sugarcane, Кришна full of juice. сладостный сок. But if you'll ask, Ну, please если give some juice from you, спросить, да, she will вы answer, хотите, не I'm not знаю. disabled. Он скажет, If you like, then you have to. ты сам take this должен juice как-то from этот me. сок взять. You have to try. Попробуй. So, when the devotees, Когда how придет, we're eating the sugarcane? как же нам вкусить этот Nowadays сок? we're using this Сейчас juicer. используют машины, выжималки. But normally, Но обычно first we have to take out the skins, this снимаем hard skin, внешнюю оболочку. then we have to break, then we have to chew, Разбивали на then we кусочки. can taste this juice. И тогда уже мягкие эти внутренние кусочки So жевали. then we can taste the sugarcane, the Тогда juice можно of sugarcane. ощутить сладость How sweet it is. сахарного тростника. Krishna is like this. Кришна таков. And Brajagopi, Раджагопи. now not this point, but Мы сейчас немножко не об этом, но I'm суть. saying that Brajagopis, they said more higher things. Они говорят гораздо больше. Krishna Prema Sadhan Taptoi Charvan Как они Vishamrita его Apurva. сладость, это не его сладость.
the Braj Gopis, Аджи the beloved of Krishna. его возлюбленный, They say, oh, you know, они говорят, to знаешь, taste Krishna is like the tasting of sugarcane, but which sugarcane is very hot. Кушать It's сладость sweet. Кришны, это как пить тростниковый сок. You но cannot reject он this еще и by the, жжет. for the Он sweetness. не просто сладкий, But you он cannot обжигает. take this. Хотя normally. он обжигает, но отпустить You have to его wait. невозможно, потому что он такой сладкий. Sometimes it will burn your tongue. Иногда Sometimes it обжигаешь will и burn губы, your lip. и губы And обожжет. it is very nice taste. Но он очень And сладкий. very surprising truths about Krishna Prem. It is mixed with nectar and poison. Что это яд и Same нектар time. смешаны вместе. You cannot tolerate the burning sensation of poison, Больно, and you cannot die но отпустить. because Но it там is nectar. А нектар он дает бессмертие. Сладостный нектар. So Krishna is like sugarcane. Кришна. Сахарный For кристалл. general devotees, Обычно так it is преданные not считают. taptaiku, it is cold. Это еще как бы не самое подробное объяснение. So when we want to taste this pure Krishna Prem, then we have to try the devotees. It depends on your mood. Вкусить это Mood of sadhaka, mood of devotees. настроение определенное. Это зависит от садхака. How it will appear, Насколько Кришна проявится. how much you have this attachment with Mahamantra. Насколько привязанности у нас к Махамантре есть. Depends on this. От этого все The зависит. Swarup will appear inside of you. Когда наша сварупа начнет проявляться. When this Swarup will come, Когда эта сварупа then you will начнет get this проявляться, attachment. у вас появится привязанность. Because without seeing anything, the beauty, you are not feeling any love, is not? Ведь невозможно почувствовать любовь, когда нет ничего. What is happened with Srimati Нет Radharani? красоты, нет качества. Что особенно Шримати Srimati Radharani, Да. she was explained Она однажды her объяснила mood, своему her настроению, own experience about как она Krishna ощущает, воспринимает Кришну, to one very nearest Sakhi. своей подруги. That you know, Она сказала, Сахи, знаешь, подруга, what's happened with me что происходит с at the ней? beginning? Maybe someone is showed a picture of Krishna. Кто-то может увидеть That time, изображение Кришны. I didn't know that who is he? Я когда увидела впервые, я не знала, кто он. Who is he Его in this картина, picture? картина. Only to see his beauty, I got love. Увидев это изображение, я обрела любовь. From that picture, С этого he изображения stole my heart, mind, everything. мое сердце, мое ум, все. So I start to love him. Я его полюбила. And in that way, I was continuing my love secretly И эта любовь for она this, всегда for была that boy. с того момента во мне. К этому юноше. Same time, В то же время I married with another я man. замужем. After some days, what's happened? Шло время. I was going to fetch water in river Я Yamuna. пошла за водой на Ямуну. Suddenly, И внезапно I've listened one very nice flute. я услышала мелодию флейты чудесную. Someone was playing very nicely. Very Очень красиво на флейте. Only by listening this flute, И услышав эту мелодию, I feel love for that person, я наполнилась the flute любовью player. к тому, кто играл на флейте. So together, I started to love two persons. Я подумала, One теперь я люблю who is in двоих. the picture, Того, кто на изображении, the second one, и еще the того, flute player. кто играет на флейте. It was very nice, my feelings. Я была But наполнена after some чувством. days, Через некоторое время in my house, дома I have listened the name я of услышал Krishna. имя Кришна. My father and mother, they are talking Мои родители говорили about Krishna. о Кришне. When I have listened this И когда я name, услышал это имя, Krishna, only by this name, I surrender everything я отдала to that boy, все этому who is Krishna. юношу, которого зовут Кришна. So I was very happy
with my husband and with these three boys. Я подумала, вот я живу счастливо с But after семьей, some days I felt, и very sad. юношем, oh, my nature is not будучи good. замужем. Я через какое-то время подумала, я I'm плохая, married. я And замужем. then also, I love together И three мало того, person, three еще boys. и троих я люблю. So I'm very fallen man. Я падший, My nature is not good. нехорошо себя So I веду. decided to commit suicide. Что мне остается, я покончу с собой. But maybe Krishna, he knows everything about this. Но Кришна знает все. Suddenly, by one incident, I Однажды got this knowledge, these three boys я узнал, is что one, not three person. три предполагаемых юноши — это одна личность. I have seen the picture of Krishna Я and видел- he is the flute player, flute player. Я слышал его мелодию флейты. So I started to love Krishna. Я поняла, что это So- и есть Кришна. It is like an example for the sadhakas. И она полюбила его. First, in front of us, Прежде the Swarupa will appear. вначале, то есть, так вот садок продолжая When свою саду, Swarupa will appear, он видит Сварупу, then we will feel love. Кришну, и чувствует к нему любовь. Isn't it? Не так ли? So we will feel love for Krishna. Так приходит любовь к Кришне. Then this flute, the qualities, Nam, Rup, Gun. Затем качество Guna means начнет the qualities. Кришны The проявляться. qualities will appear. Мы начнем Time to time, осознавать его качество. the devotees, the sadhakas, Садок will start to feel the qualities of Krishna. начнет How ощущать he качество merciful. Кришны. Насколько Кришна милости, How his beauty. насколько он прекрасен. There is far more beauty than everyone. Что у Кришны Кришна. столько красоты, что никакого Yes. близко столько. Lila, Prem na priyadhikyam, Madhur Jevenu Rupayo. Lila, so many leelas, endless. Лилы, бесчисленные. No one has such kinds of leelas. Ни у кого нет Very такого good. разнообразия и совершенства. Beloved. How much beloved Krishna has, Насколько он no other Всеми. avatars. любим, как никто другой. They have such kinds of Такая love. другая аватар. Столько любви к нему преданно испытывал. And to beauty, it's Mm. Madhurya Venu Rupayo, Сладость его beauty of his flute флейты, and beauty of his swarup. его Rupa. облика. These four extra qualities Krishna has Четыре особых than all качества. other Krishna. avatars. That is why he is Swam Bhagavan. Больше никакого аватара нет. Значит, поэтому он Krishna изначально has Бхагаван. 64 qualities. Есть And 64 all the other совершенства. avatars, they have А у 60 всех других qualities. аватар 60. This four is extra from Эти Krishna. 60. И So вот when these четыре qualities качества will appear, дополнительные. when we'll Krishna feel comes. the qualities, then we'll know, we'll surrender completely to him. Когда мы познаем его качество, то мы полностью предадимся ему. Time to time, time before time, time after time, if you'll find all the example, Время what was от happened времени with Sukadeva Goswami? есть разные истории описываются. When Шукадева Госвами много he раз just сказал, listened the qualities first Сам Шукадева, он вначале услышал from от these woodcutters Кришны стихи, которые лесорубы about this в этом Putana Moksha. описывается, как Кришна освободил Путану. Then his mind was attracted little bit. И Шукадева привлекся сначала немного. Why Krishna placed Почему, his qualities first in front of Sukadeva? почему Шукадев вначале Because that привлекся time качеством his Кришны? mind was really dry. И он был сухой. That time he was practicing in Brahma Yoga, Он совершал Jnana Marga. путь, следовал пути Гьяна Марга. So that's why Поэтому Krishna has to place the higher qualities in front of him than Brahma. Brahma. Krishna has to know him that the qualities of Krishna is more higher than Brahma.
Качество So that is Кришны why гораздо превосходит качество Брахмана. Это должен был знать Шукадев. he placed his qualities first. Личного Брахмана. That Putana Он был came to превращен him в to Брахмана. kill Затем him, он почувствовал then качество also Кришны, что хотя Путана пришла его убить, he killed Putana. After he killed он дал Putana, ей освобождение, он he gave her the освободил ее от place тела, of his mother, он дал ей stepmother. свое вечное положение, своей Aho Yani. vakijam stanakal kutam jigam shaya payadapya sadhi lebhe gatim dhatro chitam tatannam kamba dayalum sharanam brajema. Putana, she came to kill Путана Krishna. пришла убить Кришну. Krishna killed her. Кришна ее But убил. When Но she was acting like mother, тем не менее она играла that's why роль матери. only for this acting И поскольку она Krishna is so притворялась merciful матерью, that Кришна был так he милостив, accepted her что он принял ее as his stepmother. как свою мать. Няню. So when Shukadev Goswami, he realized, oh, И Шукадева Госвами I am searching Brahma here and there, подумал, but never he responds. Never he responds that I am very near to you. медитировал на безличный Брахман, But here, но он никогда не откликался на него. how merciful А he is. здесь Бхагаван Кришна такой милостивый. So first, И вот Krishna, это he первое, attracted Shukadev как by his Кришна qualities. привлек Шукадева своими качествами. Then again, Затем by the woodcutter, he know the beauty of Krishna. Сарубы, они It произнесли was стихи, described by the gopis. Varha Описывается Piram красота Кришны Natavara. словами Гопи. When Shukadev Goswami, after he realized the qualities, and then after he realized the beauty of Осознал Krishna, качество Кришны, then его he красоту, surrendered. он предался Кришне. So when Rupa and Guna Поэтому both will appear in когда our heart, качество Кришны then our проявилось, mind automatically will surrender to the lotus feet of Krishna. привяжется, предастся Кришне полностью. So it is the important point. Это важный момент. Our mind, our heart. Наше We have сознание, to make our mind Vrindavan. наш ум должен стать How we Вриндаваном. can make? Как же это By сделать? chanting Mahamantra, Повторяя мантру, by reading Granthas, читая книги, by meditating about the Swarup медитируя на of своего Guru and Govinda. Гуру и Говинду. Not only Sri Krishna, Не только наши we Кришны. have to engage ourselves Мы должны all together. полностью себя занять. Guru is there, Krishna is there, Кришна, devotees is there. преданные. Then our all senses, Когда мы будем им служить, our everything will be successful. все наши чувства будут In задействованы. Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat, Шримад Бхагават, 10th canto, 10-й песня. this may be chapter 80. So when Sukadeva Goswami, 17 главе, he started to describe to the story of Baladev Chandra, Пак начал прославлять suddenly историю he entered in Баладева. this Leela. Он погрузился в эту лилу. Parikshit Maharaj И Парикшит Махарадж, and all the other listeners there, they слушатели, are really very surprised. они были удивлены. It was in front of them like intolerable pain Они of почувствовали separation of Krishna. пронизывающую боль разлуки с Кришной. Because Sukadeva Goswami, he started Шукадева Госвами, the Leelas of Baladev Chandra. он начал погружаться в лилу Баладева Чандра. Parikshit Maharaj, he asked, Парикшит Махарадж спросил: hey Sukadeva, Шукадев, we want to listen only Krishna Katha, all the Krishna Katha. мы хотим услышать всю Кришну Катху. Bhagavan Mukundasya Mahatmana Jani Jani Adbhuta Charitani Tani Tani Sarvani Vasratumichamati Prabhu. Hey Munivar, О великий Муни, his Krishna Katha is finished, completed. We have listened all the Krishna мы уже Kathas. услышали разве If всю not, Кришну then Катху?
continue Krishna Katha. Пожалуйста, продолжи Кришна Катху. We want to listen all the Krishna Мы Katha. хотим услышать всю Кришна Катху. Sukadeva Goswami Когда Госвами he start to argue with Parikshit Maharaj. Why? возразил, Why you want to listen to Krishna Katha? почему ты хочешь услышать Кришна Катху? Parikshit Maharaj said, Парикшит Махарадж сказал, hey Munivar, if there is no connection with Krishna, если эта катха не связана с then our Кришной, life is just passing the time, то наша waste. жизнь проходит пустую, useless. бесполезно. Even if our senses is not engaged with Krishna, Если наши чувства не then our направлены senses на also will be Кришну, fail, они будут бессмысленны, unsuccessful. бесплодны. Sukadeva Goswami Charan, he asked, then when and how you will say that our sense is successful? Он Парикшита захотел узнать, как достичь этого. Answer of Parikshit Maharaj was very beautiful. Shavak jayatasya gunan karinite karo chatat karma karo manascha smared vasantam sthirajangameshu srinoti tat punna katha sakarna shirostu tasyar vayalingam anumet tadeva jat pashyati tadvihi chakshu angyani vishnu ratha tajjananam pado dapangyani bhajanti nityam. Shavak. Hey Munivar, I'll say the term is success Шукадев он спросил, when какой you же will chant, полный it will успех chant твой будет? Krishna Katha, Krishna Nam. И Парикшит ответил, When our tongue will engage with Krishna Nam, Krishna Katha, воспевать имена Кришны и Кришна Катху, then прославлять. we can say yes, our tongue is successful. Можно сказать, что уста исполнились успех. Karo cha tat karma karo. We can say our this Деятельность, hand is successful when it Успешно will тогда, engage когда мы with совершаем the Krishna Shiva, деятельность, and not only Кришны, Krishna Shiva, Guru Shiva and также Bhakta Shiva. служим Гуру и преданным. If we'll only serve to Krishna, Если мы будем служить that is not the Кришне, total service of это Krishna. еще не полное служение Кришне. We have to serve devotees Надо also. служить также преданным. If we'll only serve to Krishna, Krishna will not happen. Будем First we have служить to serve the он не будет devotees, счастлив. then Прежде всего Krishna, нужно служить then Krishna. преданным, затем Кришне, и тогда он будет счастлив. Manascha smarit basantam sthirajangameshu. When our mind will create some imagination which is connected with Krishna, when our mind only to look at the Будет trees, связан с Кришной, she он will будет думать о Кришне, meditate about the и будет Krishna медитировать, Lila. Krishna is playing flute under the Kadamba tree. как Кришна играет на флейте под деревом Кадамбу. When our mind will create this image Когда to наш look ум at the будет cows, наполнен этим, about the Krishna Gocharana Lila, созывает коров, как он пасет их, when our mind will create the image, when we will see one, only just heap, это only медитация, one small hill, как to он think стоит, about Giriraj Govardhana, как он стоит на only to Гавардхане, look at the sky, when our mind will когда наш ум meditate about the body effulgence of Sri о Krishna, сиянии Кришны, стоящего в then we Раджа, can say our mind is тогда successful. можно сказать, мой ум достиг Srinoti совершенства. tat punna katha shakarna. When our ear will be greedy to listen about Krishna Katha, Krishna Bhakta Katha, Кришна Катху и Катху о его преданных, that time we can say our ear is successful. что наши уши достигли успеха. Srinoti tat punna katha shakarna. Shirostu tasyor vayalingamaname. Hey Munivar, О великий we муни, are offering pranam to only мы Krishna. поклон. No. Not only to Krishna, first we have to Вначале touch the lotus feet of devotee by our head. прикоснуться своим лбом к стопам преданным. When we'll touch our head on the lotus feet of pure devotee, Поклонимся then to своим Krishna, лбом к стопам преданным. then we can say Тогда
our head is successful. Как говорится, наша голова достигла успеха. Tadeva jat pashyati tadbhi chakshu. When our eyes will be Когда наши глаза greedy to take darshan of devotees, to take darshan of Krishna, и Кришна, to take darshan of Srimati Radharani, Шримати Радхарани, that time we can say тогда our мы eyes скажем, is successful. наши глаза достигли совершенства. Angyani Vishnu Rathata Jananam Padodakam Yani Bhajanti Nityam. Only to drink the Krishna Charanamrita is not Пить Чаринамриту со стоп Кришны. okay. Это First еще we have to недостаточно. Accept, first we have to drink the Важно Charanamrita Чаринамриту, of devotees. начало его предан, Then Krishna Charanamrita will work. его Чаринамрита очень сильно подействует. Angyani Vishnu Ratha. That time we can say our body is successful. Все When прекрасно. it will accept Тогда, Charanamrita of devotee and когда Charanamrita of преданный Krishna. принят Чаринамриту, преданных и самого Кришны, тогда So, полная it гармония, is connected all together. полное совершенство. We have not to Всё это- meditate only about Krishna. Медитация также не We только have not only meditated only about Nitai не Gauranga. только Нитай Гауранги, At the same time, в то же время devotees also. о преданных. At the same time, we have В то to же время listen the katha of devotees. Катху, славу, Bhakta преданных. katha. Bhakta Katha. When we listen Bhakta katha, Когда мы then слушаем Bhagavat katha will appear there. то само Бхагават Катха тоже появится. Bhakta katha and Bhagavat katha, Krishna katha, they are together. Они вместе, неотделимы. They are together always. Всегда Bhakta вместе. katha, it is connected with Krishna katha. Бхакти- Krishna katha, it is connected with Bhakta katha. а, That is why Кришна Катха с Бхакти Катха. in Srimad А Bhagavatam, Шримад Бхагаватам the Suta Muni, he started to describe Suta Srimad Muni. Bhagavata Krishna katha with the Bhakta katha. с чего он начал прославление How Бхагавата? Sukadeva Goswami, he started in Повествование Бхагаватам, с прославлением in Hastinapura. преданного. Как He started by the katha of the Parikshit, birth time katha. How after Kurukshetra Yudhya, all the Pandavas, they got problems by Ashwatthama, how Krishna, he protect Parikshit, как Кришна защитил how Парикшита, Kunti Devi, she prayed to Krishna, как Кунти how Деви, Krishna are going как to Кришна Kunti Devi. отправился, This, by this Bhakta Katha, Sukadeva Goswami, he started Bhagavad Katha. а Шукадева Госвами рассказывал о пандавах в начале. So before Шримад Бхагаватам он начал с Бхакта Катхи. we'll go to Easter, Прежде first we have to чем take shelter рассказывать о on Бхагаване, devotees. он начал говорить о преданных. Without devotees, Потому что and без in преданных, front of us, pure devotee, Sri Gurudev. чистый преданный перед нами Шигура. We are not allowed, we cannot go directly to them. Мы не можем прямо прийти к Кришне. To anyone to whom we want to go from another world, Если в духовном first we мире have to хотим take shelter on Guru. Guru will достичь take его, us вначале to нужно принять к Krishna. Гуру. Guru will take us to Guru. Nitai Gauranga. Он нас приведет к Хараде Кришне, к Нитай Гауранге. So first we have to take shelter on Guru. Гурудева. Shakhinam Shangini Rupam Atmanam Vashanamai Agya Sheva Parang Tat Tat Kripalam Karabhushnam. After we will get blessings from Nitai Gauranga, Когда мы получим when we'll благословение enter in Нитай Braj, Гауранги, когда войдем в Враж, in which mood we have to keep there, in у which нас mood есть we have to благословение. establish В there. каком же настроении нужно туда отправляться? Sakhinam Shangani Rupam Atmanam Vashanamai. First we have to develop the desire. Вначале желание должно быть. First we have to develop the desire. Guru will know. Guru will know us Нас. the seva, Он знает, Yes, we что have this всё нам даст. special qualities. Он знает, о, у тебя такие-то качества. So when Guru Rupa Sakhi, she will take us
Guru, the sadhaka to приведет садхаку, supreme manjaris, Rupa manjari, Sananga старшим manjaris. манджари, крупки манджари, ананги So манджари. they will check И они посмотрят, if I have such qualities or not. есть ли такие качества или нет. Then they will introduce us И тогда нас уже затем to представят. Srimati Radharani. Radhe, Скажут, Рады, she has such very nice у нее qualities. какие-то удивительные качества. She is very nice cook. Она очень хорошо готовит. So when Ananga Manjari and Rupa Manjari, they will introduce Ананга манджари, to Srimati Radharani представить нас to Радхи. explain my qualities, the qualities of sadhaka. Oh Radhe, she knows how to make very nice garland. Она знает, Oh, где really? очень хорошо делать. Да? So when they will recommend, И они дадут нам when Rupa Manjari and Ananga Manjari will recommend, Рупу манджари, анангу манджари. and they will know these qualities from Sri Gurudev. А кто ему рассказал? Sri Gurudev, Гурудев расскажет сначала им. she will take us, the Guru Rupa Sakhi, she will take us Приведет нас с ума. to Ananga Manjari, Rupa Manjari. И Рупу манджари. So they will first judge И они оценят нас. if I have such qualities or not. Если у нас такие When they will be способности, satisfied, когда они satisfied, довольны, then убедятся, Rupa Manjari or Ananga Manjari, и Ананга манджари, they will bring, они they will take us to приведут, Srimati Radharani and they will introduce. расскажет Радхарани How нас. Narottam Das Thakur said Наротам Дас Тхакур говорит in his prayer, молитву Sri Rupa Paschate Ami Rahiba Bhuta Daya Dohe Puno Kohibeno Ama Pane Chaiya Sadayo Hridayo Dohe Kohibeno Hashi Kothai Paile Rupain Obudasi. So when Rupa Manjari or Ananga Manjari will introduce Рупа манджари, a new devotee, new Manjari in front of Yugal, божественной щите, so they will not surprise, they will smile. они Look at me. Они будут сразу Кришна с улыбкой смотреть на How? на That него. I'm not really new. Потому что они уже знают меня. Maybe after a long time Потому что I они met могут- again, I go in front of them, so they forgot my name, but they know me. Они меня знают и меня помнят. In that way, То есть это как... если so they will ask вы давно to не Rupa виделись, Manjari or Ananga. может быть, даже Oh, from забыли where you имя got this человека, very nice но made, вы его помните. this Manjari? Там же, когда Рупа и So Ананга that time, Манджари Rupa приведут Manjari Манджари, will, то or разве Ananga Кришна Manjari will introduce. встретят их с улыбкой, и She will introduce. Рупа и Ананга that Манджари подробно She will say that, oh, Radha, you know, Они скажут, she is very polite, very humble, она очень very soft-hearted, вежливая, very good-hearted, and she has such very nice quality. такие качества. She is very nice cook. Она хорошо готовит. She knows very nice garland making. Она делает гирлянды. So when they will recommend Srimati Radharani, she will not think twice. Oh, really? So, О, очень хорошо. you know, from today you'll С cook for me. сегодняшнего дня ты будешь готовить. When Rupa Manjari and Ananga Manjari will recommend for a new Manjari, she is a very nice cook. So Radha, suddenly she will say, oh, from today she will cook for me. С Okay? сегодняшнего дня ты будешь готовить. Хорошо. In that way, Таким образом, sadhaka will engage in the seva. будет садок So in that way, will be introduced by them. But нас гуру представит. our first point is Sri Gurudev. Первое это Шигуру, вначале со Шигуру это все начинается. Sri Gurudev will take us to them. Гурудев нас приведет к нему. How Narottam Das Thakur he said, Наротам нас In prayer. говорит в своей молитве. Manjulali Dilomore Ei Dashyani. Manjulali means Lokanath Goswami, Manjulali Manjari. Скажет, And Lokanath Goswami is the Gurudev of это Манджари. Narottam Das Thakur. А, Isn't it? это Манджари, Рупа Манджари скажет. So here Rupa Manjari, Стакан даже. she introduced И так вот Рупа this Госвами new представила, Dashi, that это means новая Даси, Narottam Das, Narottam Thakur, был садиком народа that Даси. you know Radhe, Manjulali, she Oh, brought this Radhe. new Манджула maid, прививает new Манджари. Manjari to me. Oti Namra Chittami Hare Janiro, the qualities of Manjari. Я знаю, что она очень искусна.
Manjari must be very soft-hearted, very polite, very humble. Добрая, смиренная. When I found she has such qualities, first, Вначале by her heart, she is very polite, very humble, они смотрят, very чувствуют soft-hearted, ее доброту, very loving her. смирение, любовь. That's why I этому. engage her. И тогда Now we are waiting. нам дают служение. If you will allow her, Сейчас мы ждем разрешения. Shiva Karjo